7 bono na po ye fam na mom sabia wo ahafo ene ne mpotamu a ha ye Sompa 98.9 ya me ansa ne ya ka bo manwumre ye den nsam no bra wo se anwumre no nsia bere kase e wo Sompa television so nsam no do so anwumre yi ense no bi ene se Mampenina na Danko Akufo-Addo esre Ghana ma de hye se yenya abotre National Service Secretariat nhye no ababeto nanimu a wo mo etu ho anamo ene ekuo bi etu anamo ama wakopie mu e watran ye hwesika sam so na eye de asamo na committee amraso adwane te yes IGP nsensam a epi abonte no mo mfifi mu no ene wo makwa setena e ma titire ne oda no de atodwa se kwadu bi eba no so no so mu a enye ye opening pa bi ede nsamo etudwa efa sabi yenuanamo a wadwiri ha no waka asem bi ade akira ban asokore mampo abankra chepeni na abusuafo ntete abato Sompa FM nsem twefa proso nwumre kire se owura no ameya kire MPP organizer owaso ase abato mpasuaso branim ne yewura Martin Pebu ka asem bi de akire Attorney General yademeko sunya abonte so na yakwa akobusa de property asia taxi driver for any totodo for wo sunya abonte so bob na say yatutu petrol ne diesel mu bambo agina tu company for ya ewo Ghana ha say no omatu anamo bi ewo NPP afam amzanfo weni afofro pi no an yakeke se ne se kase aba bia wo bia na nwumre ye ba ne ye dia ba besom waseda 21st clinic eba ne sciatica amzanfo ntini no a efri eye wo sisi no de be fa oto ase e de fa osiremu fa nankokom fa nantu de kosu na mpodo so no amzanse mu twetwe a odo ne kire 21st clinic ebe ho adwuma e dia ma Universal Natural Clinic so eba ne se dompeni se mu abuo sa freche sa to dia fa ho yade bia teti wo bia ne akwakoye kodan na da so no odo ne che Universal Natural Clinic abusanfo ye de do be kama ye de na adwane afri ne padua ne mo mizo ne 5G so no eguso aye no nom mizo no de yi fruit ya ene de aye ya edepa nenso esichire nim na 5G no emo ahode sronkoma adwuma bia wo ye bia no wetima ye 3A Herbal Center ere 3A co capsules abadwa so abusanfo koko seri esitie bia etu ase na hyiase ede amount womo na ebo echi doma boy donti ama ye vemwa baby a wo bia na nwumre yetimi abane ya babesom me de ede na ya bo amale bia boga nwumre mene nana kwabna kese amzafo enye Brenna Fensam no yenkomo ankasa mfama ye de mo hyase e de afri Mampenina na Danko Akufo-Addo watchma PC bema boda na tena ye nene dwuma de kese bia akoso won krapompere mantemu a Mampenina na Danko Akufo-Addo moto nsafre no so mfuna ne mo nyama meteche ni nyina efa National Service Scheme a empedifo efri se wo ma ede ba yesem rante ne maba wa no wo mwie nto aso suku a awose wokọ na wokọ mo mai kakra ekopesue hu na nsana so beto akoso akwa ye adwuma so mo mai no a no akwakoye ne mfie baduonum 50 years mu ani eno ntie ho hyehye ya wo mo ye ede ababedi sa 50th anniversary ekwan soronko so ene na omo pa ho ntoma Mampenina na Danko Akufo-Addo kopia sebie na ode atodwa se nteto ya awoso mo di gu akom epeja eye National Service Scheme no mo emamu ye du ema ni gira ne naso ye ema so bamfa so man no ne nyina omo ye santutu ye na wi a enkrata asem nyina aba beto nanim ya enche bia no ombe wo so de akwakoto Ghana mrase jafo nim amamrase jafo no so no wo mabobo nwa ye eni no wo ho age atum amano ababe ye adwuma wo mayimane Mampenina na Danko Akufo-Addo nsemu a wo de atu dwankra pompere mantemo ene has expanded further the scope of its operations with a view to repositioning itself to respond to the exigencies of the time. In doing so, the scheme has created and executed initiatives that have harnessed the potential of the youth for civic duty and national cohesion and help create employment for sustainable development. Together with other partners and with the support from the Ministry of Finance, the following are being undertaken by the scheme in the agriculture sector under the Economic Enclave Program in the next 4 years. Deployment of 65,000 graduate youth to the agricultural enclaves. Creation of 81,000 jobs in agriculture and allied sectors. Development of 20,000 hectares of land for production. Production of 110,000 metric tons of food. Production of 1.5 million birds. And generation of revenue of some 92 million United
United States dollars by year 4. Looking forward, the NSS is poised for comprehensive transformation. Recognizing the evolving global landscape and the imperative for sustainable development, my administration is committed to elevating the scheme beyond its critical current role. Through strategic organizational development, the scheme will transition to a dynamic agent molding young talents for the workforce. This holistic transformation agenda is tied to the new strategic direction of using the scheme and other pro-youth agencies to address the specific employment needs of fresh graduates, national service personnel, as they relate to their training and skill development, provisional pre-employment support activities, as well as instilling the values of civic responsibility, discipline, nationalism, and volunteerism. Abusuafo weye aye mampani na adodan kwaku foru ne yete ne ke weye mre ne national service scheme mpanimfo eye nhihye na omo 50th anniversary nhihye o ma ye nhihye omo de egu akwam won ma pa hontuma wo krapompere mantemo na mampani ere sansemi kotu dwabase eda soa ejinamu ewo enkranmantam no mu na ene adeɛ bi akɔso ɛwɔ atena yɛhwɛ sikasɛm ɛne ho nsɛm so ɛwɔ man yi mu na wɔne ɛwɔ sika da hɔ ɛwɔ Gold Coast Fund Management hɔnom na wɔn kyerɛ sɛ nokore nyame anim nie adeɛ bi wɔ hɔnom a yɛ na ɛhi na abufo pa ɛne sɛn mobɛka na mo ahyɛ ne nso a saa ekuo yɛ abere bi atwa mu na yɛfrɛ mo sɛ Black Shield Capital Limited na enipa yɛ wɔn sika ɛda hɔnom no bro bɛ sɛ mpem aduonum enum ɛne akyire na nɛ ɔmakɔgye finance ministry hɔnom ɛde abɔ so ne nyinaa ɛne sɛ ɔmadi kan anya ne nteɛ sɛ aban no agya sika bi a ɛnyɛ sika ketewa yɛ a ɛyɛ 8.6 billion Ghana cedis sɛ wɔhwɛ na ɔmfa ntua wɔn ɛka wobɛka na mo ahyɛ ne nso a Black Shield Company Limited yi ɛberɛ bi atwa mu aban ne gye ne tumi krata wɔtumi de yɛ adwuma ɛwɔ man mu ɛde firi ne nsam na nɛ ɔmakɔgye hɔ no mu nyinaa abɔ so mpanimfoɔ nsɛm a wɔn ka ɛyɛ tietia kyerɛ sɛ wɔn wu abusua sehye ɛnam sɛ sika no a ɛna agya ɔmakɔ ahomegye mu wɔn de abɛto hɔ na adagye to hɔ ma nso ɛyɛ kadan ana. The company collapsed as a result of the government policy financial cleanup exercise. After the collapse of the company, the government made us admit our claims of investments through the various banks of consolidated bank across the nation. After that, the Securities and Exchange Commission came out with a budget of 8 billion Ghana cedis to pay 47 fund management companies whose customers fell to the financial cleanup exercise. After this budget was made, the finance ministry and the government allocated these monies in the mid-year 2020 and 2020 main budget, and in fact they top it up to 8.6 billion. It means that in excess of 600 million. After this 600 million was budgeted for and approved by the parliament, the first tranche was done in 2020 mid-year budget. That was 3.1 billion. The government used it for something that is called partial bailout, which saw investments would give each investment 50,000 Ghana cedis. Now, the remaining 5.5 billion was approved in 2021 main budget. When that approval was done, there has not been disbursement, but all documents available from the finance ministry and the government in the Parliament House and the public domain indicates that the government has spent 26 billion in paying out customers who fell victims to the financial cleanup. And when you try to digest the component of these 26 billion that the government claims it has spent, our approved 8.6 billion that's supposed to pay fund management customers in full has been calculated as part of the 26 billion that has been spent. Meanwhile, this money did not reach us. That is why we are here today to demand our immediate payment from the finance ministry. Since they claim that those monies have been spent, they have to give us the money right here, because they have created bank accounts for all these customers standing here across the various branches of the commercial banks, and therefore we expect them to advance money to the commercial banks for them to credit our accounts within these 48 hours that we are going to tarry here. Then we live here. We a Gold Coast Fund Management Company, one year we see Kada Honomaja,
otiamu e de fraban abusianfo inform free sound sub no so the inform comrade se be fie mu na mama ne tua se ene bi pia bonten ya ebebo patabre beje empatako ne nsrepe o mayimu a na ene ne mu nsam akwakoye IGP Dr. George Akufu Dampare a ne pa bi no mo efa pran ne pa bi no mo ebopo so ru no mampani na do dan Akufu do kan bia so also gina dwuma di free nsam efise nkomo ne mu no na omo eka bibi se yewura no ene mampani da John Dramani mama kwakosia okukom se ye NDC ni mapa obetima po mampani da John Dramani mama ama 2024 elections no watimi edi mu nkunim na mampani da John Dramani mama so no so board man di nkunim a o man nto aso nye na dwuma se IGP a enkuzi so obeje tumi no de friend nsam se IGP mache se ensam de na akwa ebebrebe no a ena na ewo ani no menam so emamra se be fiem chia me ne right honorable Aban Kenso Osman Ababe ye ne se enene sansa no wose na ehu na ebetima ball mining no ebeya yente basum ko no monkotena se no monko fisi mu ne dwemu ma ba mu nhwehwem ne ehunu ni pakro no a na omote ni ne mu kasa ade property ntia na omo kasa nsem no ene wo mo enyina so committee no aso mo dwuma se amamo no tua se ru an mo pi no a ene o mato nsafre wunum amama kwako piepie committee nanim na busiafo account komo no ne also mo kotena dem na omo kane dem na no na hase a omo to nsafre IGP Dr. George Akufu Dampare ene ne mranim for na pamfo mo kosia e committee no dem nansa no mbeko no na mranim for the ma IGP yewura kwa mejan ya babetu dwa se omo hetitire ne a oda committee no so no ne nsem bi a wokeka nkomo bi a wodidie no a aso wura no ye bu asem no wa bra committee ne nya omo adwuma nwieye na so otokoso saa de a enya de ombeti ase de ma committee no enam so ma titire ni e de ma committee no onabo Samuel Kofi Atachia waye mrasebe dwani obo mrasebe gafie ma desia e wa chima bu akwa South Abaton Pesia so committee ni wi o ma setena ne no eno ne nsamtwefo botu maya wade tudwa sesa nsam no a IGP ne na lawyer for ekeka no e yorodo wiada sam no kura bia nim wono wonkodi nkomo bia enkoka asem bia ba bia saa ne nsam no okokan no na kamia kwati se ekwa kobu asem no honorable Samuel Kofi Atachia ne nsam a wade etu ye ne memra asetena no moko wie ye nie. We are doing the matters in camera. You understand? It will not be fair for non-witnesses to be present. That was the thinking of the committee. What is the meaning of the in camera? We would have brought you there because you are also not going to testify. You are just, members of the, press. So what is the discrimination here? The members of the press are not being admitted into a small chamber here. Why should we admit senior police officers who are not going to speak to come in there? So these are some of the, excuse me to say, incongruous, and some absurd positions people can, say and get away with it. The committee will make a determination as to whether the intended witnesses and what they want to say bear relevance to our remit. If not, and then we are on a wild goose chase, but that's not our remit. If we are not careful to, some people who want to settle personal scores with the IGP will use this platform to do so. And we are wiser than that. We are not going to, as going to say, be so elastic in our orientation that the whole of our time we spent on, if you like, non-essentials. Well, I think the one who is the greatest thinker of the world will say so. And he is very, very intelligent to say that all of us are wayward, and he's the most intelligent person to show us how we should work. I know where it's coming from. It's an absurdity, and that person should refrain from dictating to this committee. Yes, no matter how exalted he thinks, Yes, I've never seen anybody who is in the football match trying to determine the rules of the game. For way I am Raswe Jenny or Woman Raswe Jefima this year watch him a South Abaton Pesia so committee nam Raswe Jefim Chamene right honorable Aban Kingsford Sumana Babin Etiano 1 yeti treni edan honorable Samuel Kofi Atachia where you running focus here pa and an ochese lawyer kwami Jan na pamphone can you moke ya homono nyomo no betre committee na juma also mo ye you also mubusa you also mo fifim you also mo epenwa
asem e kanyo mo no mo ba ba chire wunum nti so mfi so mo ma wo mo empo mo ba bi ntina na nyina mu no e na lawyer ba ko de ma IGP lawyer Kofi Bentel so no e de kakra eso so se omo de omo mfa ho ene de e koso committee no so wo mo client a wo ye IGP Dr. George Kufu Dampare no wo ye krado enkrata bia wo so de koma committee no adanse bia ne nkyeremu bia wo so de man pedimfo no wo ye krado se o de be ma wunum. This is where some of us have a problem with this whole thing. If you have to bring the head of internal security here to come and listen to his subordinates as to whether they have some evidence concerning his work. In the first place, if you're a serving police officer, there is a process to use. It is not this case. So again, our concerns remain. We want to assist Parliament to achieve the goals of this committee, which is to deal with the issues concerning the conspiracy to remove the IGP, which was captured on the tape, and all the pertinent issues regarding that have been dealt with. I wouldn't say he blocked them. This was a hearing in camera, and so if you don't have a reason to be there, you're not supposed to be there. And a very important point has to be made about POMAC. The IGP has not been summoned here in his personal capacity. We will have to keep repeating that. POMAC is the group that manages the Ghana police. Some of the questions being asked properly have to be asked POMAC. And wherever these issues arise, in fact, the answers of the IGP, the responses of the IGP, the conduct of the IGP reflect on POMAC. He does not work alone. So POMAC came here because this is about them also. And so they entered the room. Indeed, it is our argument that POMAC should have remained in the room. And even if the IGP had to leave, he could have left certain members of POMAC there to answer certain questions. But when we went in, the chairman said, well, it's supposed to be in camera, and therefore not everybody ought to be there. Again, out of abundance of respect for the Speaker of Parliament, for Parliament, and the committee and the chairman, POMAC members agreed and excused themselves. View that it was a compromise. But it is also my view that we should not limit state institutions to individuals. And I repeat, the IGP is not here in his personal capacity. He's here as head of police and the proper group, that's POMAC. So they were properly here and they could have properly been in the room. Indeed, there will be answers that maybe the IGP will not have immediately. Like I keep saying, there are 50,000 people in the police service. There are regional commanders, district commanders. Some of the things that are being leveled against him happen in some region and they are the subject of other inquiries. So clearly he will not have all the answers, and that's why he needs POMAC. Observe to way a IGP Nimra Nimfo Bako or Kofi Bentel and Yeten and Kano and Tinina a committee na certain Mokoya IGP Kushi and Pedinfo Kukum and your Mudin Como and somebody can Pia Bonte and an Ampedin for a year no kakra a day among some cheerful. A real singing out what that way you see or Eshanipa Adjani Sadi Adjani Esitia na Pomudin Equanso. Na enwa ka ho bi amagana so yenso so ye de ho ehye da yi mu bi na eno na opani ba kwa a wo ye kofar bai edema mensa mental health and rehabilitation project the thing ene yewura adu jamfi wode atodwa etrese se wo kɔ amanore na wo hwɛ ekwane a sabi wone wo apomuden ho hawo ne amane ye de wo mo efa so na wo toto abibire mu hase na kyese ye wo akire pa. Tafo esi entieti omo fa amu bie so ye ba hwe baabi ama omo atena ahwe omo ama omo aduane adi ama omo ntare ahye ama omo nduro ye yi nipa ama na hwe omo a omo woto omo a omo so betinya beka ho ane etse oman Ghana na wo hwe UK ha na difference ewom ni se abrofo minim se dia onyame a obo omo tiwi ase nam se nyame ne yesi esom no ye nhie nyankopɔn wa asɔre dem da oba ɔte ase wo sunsum but Osi abra wa anya ama onua no anya ama me abrofo atiasie se abri biara wo hwe nipa so yie no na onyame na wo som no enti so obi fa sa tibia ni ma omo nye ne jeje mu empia ne nkoto abonten na onkodi di bola so ndi da bonten ma ne hunye fin wo hwe abrochime ma bebre hye suit bebre botai na enso so omadwene mu kan mo e wo bia omo ye adwuma offices nyina tabi omo adwene yare Nenam so munum nronti no omutimi sori kwa adwuma ekoye adwuma ma omu betua eto tax ame eboa me de chichiro man enti as oman no yaka achi bebre because yesoye se pese create employment halfway ye hwe omu ni nyina no ye betimi afa ho nkra de create jobs ye betimi afa ho e de create tika eto bi aboa ma Ghana as oman no yetimi anya foto bi e de aba be raye man because
yɛn memre pofo say yɛn nam dwumadie so ayɛ afuo a yɛde akreti yɛ saafo yɛ ɔmo atɔ ɔmo yɛde yɛ nɔbaayɛ so ɛma ɔmo nya amanfo nya bi di miɛsa de bi hwɛ ɔmo enti there are so many benefits a aborɔfo no yɛare korɔ na ɔmo fa so di nya mfa so ɔba yɛyɛ deɛ yɛhu ne sɛ yɛ atantandeɛ bi ɛne ɛgya ɔmo asi abɔnten ɛno nti na Ghana yɛn memrefo yɛakɔte asase kɛse a yɛn mani abere paa this time mani abere sɛ mepɛ sɛ yɛsi 500 bed rehabilitation center ɛwɔ asanteman mu a ɛbɛtumi ahwɛ saafoɔ ɛbɛyi ɔmo afiri street so ne yɛahwɛ ɔmo ama ɔmo ho atɔ ɔmo ne yɛde ɔmo ato nsa no dwumam enti ayɛ ho dwumadie nyinaa awie a deɛ yɛsrɛ ne sɛ Ghanafoɔ obi biara nyɛ aban ko tam bia yɛ sɛ o ɛyɛ aban adwuma ɛyɛ aban deɛ daabi ɛyɛ me ɛne wo a wotie nie yɛn nyinaa yɛasɛdeɛ sɛ yɛbɛboa yɛn nwi a wakɔ akɔwia tebea a ɛnyɛ ne pɛpa sɛ nka wɔ sɛ nkɔkɔwie saa tebea no. Pani kwankyerɛfoɔ de ma Mensa Mental Health and Rehabilitation Project ne tin ne Ewura Adu Jamfi. Abusanfo egusuwa de mu apondene ho na yɛmfa mo enkɔkɔlebu aban yɛ asabie na mɔmɔ ne tua sɛ bɛɛ na wɔtwe mmienu nie nkɔmɔ baako a Ghanafoɔ yɛ di paa ɛyɛ kidney ho nsensɛm yɛ nuanom a ɔmo kidney asɛsɛ yɛ adeɛ betimi kuta wɔnom adeɛ betimi agye wɔn nkwa sese ama ɔmo timi adidi anom ɛyɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔ ɛne kwasibro ne ka ne sɛ dialysis yi bie ɛho nsɛm de abusuafo bebrebe ɛbɛtɔ dwa sɛ mpanimfo a ɛda kɔlebu aban yɛ asabia no atoto ɔmo bom ɛne number 380 Ghana cedis yɛhu yɛ ɛne nso ɔmo atabiri de akɔ akɔgyina bɛɛ 700 Ghana cedis a kyɛ sɛ amanfoɔ tue ntua ama no ɛba ho de ɛnya asɛm ketewa ɛna no pɛ yɛ tete mu a ɛna yɛtete sɛ kuhudo bi akekɔ mu abɔ mu a wɔn adisi kakra ɛkɔ akɔma kɔlebu aban ayɛ asabia doctorfoɔ ɛne anɛsefoɔ ne apɔmuden adwumayɛfoɔ hɔ nom sɛ bɛɛ na yɛ nuanom no a wɔn kidney asɛsɛe a ebi wɔn bɛpɛ sɛ wɔn bɛba dialysis no wɔyɛ ano so wɔntumi kora no a so tua sempo a na wɔn akɔ akɔ sika ne mu kakra tɛku ɛde aba bɛsoso sɛ bɛyɛ a ɛgya dialysis no bɛtumi ayɛ de ama no ɛna nam so ma pɛni kwankyɛfoɔ a wɔda kɔlebu aban yɛ asabia no Dr. Opoku Ariampoma ɛne nsɛmtwɛfoɔ di nkɔmɔ yɛ ne sɛ baabi a yɛgyina sese ne deɛ sɛ o kidney ne nya sɛe a adeɛ bɛtumi akuta wɔ adeɛ bɛtumi agye wo nkwa ɛyɛ sɛ ɔbɛyɛ dialysis no a na ne kora ne kɔsi miɛ he ɛkɔbɔ he aboro so bi mfie num mfie nsia mfie du na bia wotoa nananom nsia do fi sɛ ɛbɛdu baabi no wonam na kɔ a ne nyinaa bɛyɛ mmerɛ a ɛduro no kora no mu de mi a ɛnya adeɛ bɛkɔ nti adeɛ bɛtumi wo paa ɛne kɔsi bɔne ka ne sɛ transplant no ɛno nko a ɛne bɛtumi aboa ne no soso no kɔlebu aban yɛ asabea mpanimfoɔ ɛyɛ nhyehyɛ a ɛnkyɛ bia wɔn bɛtumi adi saa adwuma no a sɛ kɔba sɛ bi obi pɛ sɛ ɔde ne kidney baako koraa no ɛdum obi a wɔn bɛtumi ayɛ ho nhyehyɛ ayɛ ho adwuma wabrɛ ɔhaw bia ɛma ho Dr. Opoku Ariampoma pɛne kwankyerɛfoɔ da kɔlebu aban yɛ asabea ne nsɛm a ɔde to dwammerɛ a na Makers Chapel asafo no ɛde bɛ 150,000 Ghana cedis akɔdum wo nom ɛne 37 military hospital. Na when baby I bet me a fast with one, never bought now. Yanuma, who was at him now, Musuna, I wish him say, Papa, Omo, FM Ghana, Ghana Hano, yet Royal, now, you remember, gather around the Aqua, now, also go to me out of Pinto. Political teaching hospital as an institution, yes, because we are committed, say, they will provide this service. Now, apart from that, we are starting kidney transplantation program, and also we are able to be some of the patients on dialysis, on which we are called dialysis, normally relatively normal, because what's here, Sika Dudua. You see for dialysis, I'm feeling in the family. It's enough to cover for the cost of transport. We are on dialysis for more than 10 years, 15 years, almost 20 years. And you know, if you are standing up, it's not sustainable. Abusuafo nti wey ɛyɛ pɛne kwankyerɛfoɔ da kɔlebu aban yɛ asabea no Dr. Opoku Ariampoma ne yɛte ne nka no na ɛno akyerɛ ɔpɛne a ɔkɔ kɔlebu aban yɛ asabea wekora deɛ 37 military hospital mum ɛba no mmea ahodoɔ no a wɔmɔkɔyɛ ɔmo dialysis ne ho mpemprawadeɛ no a ɔpɛne mu a wɔda no ɛyɛ Dr. ɛyɛ Louis Reboɔ Agyeman wɔn nso so no nsɛm wɔde to yɛn nim kakra ɛnie enti yɛhwɛ a cases yɛtanya na ɔtwe bi a edu
maybe 10 a week into new cases. And you'll be a big dialysis, but or more to throw now, we home, bear 10 or more kidney problem. A bear who man, son, a beer, be dialysis. But you do increment, yes, but you say a bedroom. Because yes, we are turning your money, a crabby dear family. Prices must be affected. In your home, may him say, a drew what, send a last near over 300, 500. You who say increment no buy, before be giant, a basic other facilities. The late on Sompa, remember no more yari, no problem for France, Bania and the Beshe. Until him say, Sikeba, Ama, Sanko for a dear increments in the moment, we beat Miss weekly. I'm saying to where Dr. Louis Srebo Ajima Udu Anichre 37 military hospital at one crap on Premantemwa. Bia dialysis and kidney ones and some one more a year one jumano, 1 a penny quancher for a dano. Na enoche na asafo mami Lydia Yecha wedding Yameche, or no and a Makers Chapel International, a just of a penny or das of no, no kenny and on natures as of mamini dianimo, emene, or more edisesi kachuchi we kodum, kolibaba ya sabiane, 37 military hospital no. Na asaf mami so soon sem kakra, what they eton sem chef when him any. I'm from the price of I'm going to weigh a Makers Chapel Safono Adoya Srunkwa and Omokoko ye or Kolebua ya Sabiani 37 military hospital a one crop on Pedimanta Muna Safumame, Mami Lydia Yecha Buedinya Meche, Asafupeni, and I say Sofupeni Oda, Asafunan one a ye, and no, Nana Wache Semo, Nintia, Asafuna Etusana more away. And Naka Krani and a beto jase and woman suemo or benfo. Professor Kwabena Frimpon Boate Wasam and a ye king. Ya or mino, ya man a juma say, ye japadia who do ya or duman commandamaya say and one share na on to one a moye pa. What then some beto ida amagana funny we are singing a ehunubi ebra. One also ye Himukakra, near Nam Somasa japadia who do one say no. And some p and our day a two judges say Ghana 4 be a su anyone buy ya wadan a dino and no can be my japadia who do ya say no. Ebra sa some no ebeto jano. Ghana 4 adise bi akan some dia fa me ho pa kire se sabin ka wankasa wan resan yankasa ansensem we no ontumi enka na no aka ho bi ama wode atodwa e kire se ono de wode abetodwa hwehwemu na akoye ye no de ohunu ye okata na neti ye bra ohunu ye no wode abetodwa saba ne betumatu ho na mode a ogide mapasen ke betumi aboa ama de Ghana hwehwe no ye betumi aye ho adwuma na lawyer Martin Pebu no de abetodwa yi ne nsamu a wo kan bra na won nsamtwofo edin ko no kire se Attorney General pa wodwe ho ba bia wonte ase se obi aye hwehwemu sei na wode abrewa de na wose wo ye sa asem no kra e bia kire wadwen anase wonyini a wankasa batimi ado asem no mu asuko na wodi wani atofom na wabrebre waso ase hunu se asem akofi akua ama adwo be ka kire me no sanyire sa me ankasa me wuro mahwe ampa bo hunu de wom na wo kasa bia wonni nyina so bia e de bo obi kwadu se papa no nsem obeka ye no nipa wo bo wondi e wo sansensem no wonni asem bia wodi gina so bo om kwadu a na asem no ehihim kakra. It's one case that will go forward against 3 people. That as a case against Seth Mante, John Oforiata, that's the National Security Coordinator in the Central Region, and Eko Euzi, former Vice Chairperson of the NPP in the Central Region. So the report says the criminal case against them, the investigation should continue. That is a case
involving the excavators, in which Seth Mante says that he used to collect money between 50,000 and 55,000 per excavator, so that those who pay that money as bribes will have their excavators released. That money was paid to John Oforiatta, who is believed, that's the National Security Coordinator in the Central Region, who is believed to also always pay it over to Ekozi. So that side, that case, investigations will continue. And so for me, I'm happy about that. The distraction to the forest. I can't agree with the Attorney General that there's no evidence. So the forest was destroyed, Cobro Forest and the other one. So the distraction that CJ Alaska is said to have done, did it happen or not? I don't see the opinion talking about that. What I expect in respect of the distraction to the forest was that they would say they've gone to the field there, they've checked the forest out, and so they find a distraction. And if you find a distraction, the next thing is to find out who was there at certain periods that Frimpong Boateng mentioned. If we find that it was CJ Alaska that went there and didn't have the permit, you take on CJ Alaska, and that's Donald Isua and his people. So I don't find the opinion satisfactory in respect of the destruction of the forest. Those ones, that one, we need more work on it. To do is that you question the individuals, they say no, they didn't commit any offense, but you go to the forest. Go to the forest. The report doesn't mention that they went to the forest. Look, I reported a case against Wood to me, but not me alone, me, engineer Dr. Kenneth Ashigbe, Kwame Sapoe-Siedu, and then there's Senanu, right? Adam Senanu. The police went to the forest. They've seen the distraction. We are still pressing the CID to press charges against the, Chairman Wuntumi, right? Yes, but in this particular report, you don't hear them saying they went to the forest. They've taken pictures. If they went there, they should bring the pictures, display the pictures. And if we find that some vegetation is now growing, we'll get experts who can tell us that this vegetation is just maybe 2 or 3 months old, or even 1 year. And so it shows that compared to the surrounding areas, this place was vegetated maybe 2-3 years or whatever years ago. So this is forensic. We can't sit on that evidence. We need AG to send the investigators to the forest. I didn't find any statement that the investigators went there and took pictures and they did any forensic analysis. So short of that, the AG's report, the AG's opinion is not up to scratch. When Era Martin Pebu and I attend Kane. Abza for yen to us so na yen from common you say mama no chia sem pipia man you kunu ya hombo akwa akoto aba akwa yi pani obekuta frank amudi amen pipia man you kunu wo 2024 elections no na sabato ya wono mo ekwa akoto yi and na wo woni chia say ranu mo na ya wo ma fan krata ama yakwa akosem ama sese de ja wo mo na edi kan no wo mo ennamu a we nam bonkum we ennam nifa na abusian for pani ba ko a na dia bere esoso pempie di e wa afo no Southwest abaton pesia so openi kwasi kwache seben odi atudwa se we cry emra na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bamian nam potemo no a okopie hono na owrai ene nsemtwefo di nkomo no ye ne sade ba ko a so don fo ye na dom na okusi na de hye wa hafo no Southwest abaton pesia so anamu amra se be fie mu a wode be pagya mpesua no eye kuayo osi kuayo ya de a esinani so pa na sinade hye de tumi ma no a obepia na wahwese wombe tretrim na nkoye kua ebe chop money nkwanemum kua be ya kese a wombe do amana so wiase nyina so lawyer kwasi kwache se benkoma oni enua Ebeneze Usu ansadi ye ni Mini amedase se yehwe ya hafa no Southwest empunto de MPP adaroma bibiri aba Honorable Johnson Kwakwadu se yehwe school dan dodo a wasie e wa ha eni mpunto dwuma enam ne nsa so amana ba na je se yenso yenya bi e wa MPP onemu nanso so dodo na wo ho a esese yeye e de ka ho ebi ne yakwan yensuo sem so hwa nyame anim no kurani galamse e ya ade bia ya hase nso bi wa ama yensuo ne nyoma etete sa ne e kwa ahwe yensa ase nyina krese ahya afo ano de na yenim kane no kuayo nti ade esimani so kese ne se yebema yensa ase na sai de ye de be yekuamom efiri se ye hwe galamse yikura na abroswa bi abosumi be
mienu miensa akyere so a enan yetu yekɔ asase naka enuoma a yɛde hyɛ asase ni mu no ebedi bɛn fie du ansa na poison ɛwɔ mu no afiri mu na watumi ayi so ayɛ biribi da bia mede me nana kookoofuo ka asɛm me nana nya mfie wɔ ha ne akyire me kookoofuo sɛsi a me kom medidi so ɛburu mfie wɔ ha ɛgye na bibisa me ho sɛ me nana ɛto ne kookoofuo no ɛde ma yɛtu galamsey a kakakra a onyaa no ko adi kɔ ɛnka manya so mfa so enti yɛn nsase no ɛsɛ yɛ use agriculture ɛde pagya ahafoa no southwest anim si yɛhwɛ vegetable koraa mpo a nsu a metutu no mmeammea nyinaa yɛbɛtumi de connected to our farms ne have irrigation system sɛ de ɛbɛyɛ ahafoa no southwest nkwase pɛ sɛ yɛfidi asanteman nyinaa vegetables koraa yɛbɛtumi afidi ama bi aboro asanteman so mpo akɔ mmeammea bi a aka Intimani Swadi Hunu Emukese Bako is to use agriculture to 1. Sustain our land, 2. Plant and rear animals. So the beya ibenya mfaso die ewoso na etimi aboa nchirima nso oba. Na sa de nyoma aircon no se nchirima beba. Na yenso de yitase nyina to galamsey a ehemfa no betena. Ekuro no ebebo. Enti ese use agriculture edeji ekuro ni si ho. Se nipa ne hunu sa agriculture mfaso wo so odua ne vegetables na say within 3 months obetimi atwa akwakonya mfaso pa bi ewo ho a na ni beje enti ebeje nsase na kese ne applaw nsase ni nyina ama won Absiafo nti we a lawyer Kwasi Kwache Seba Wope MP die MPP amanyuku no mu wo Afano Southwest abaton pesuaso ne yete ne kene no akiri onabo Osechi Mensa bunsususu no mrasebe dwani obo mrasebe gefie ma de hia so me abaton pesuaso dom kese a mrasebe gefie mo na yekandifo da no wono soso ekasai campaign kakra de ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia for way honorable Osechi Mensa bunsu wa yemrasebe dwani owo mrasebe gefie ma de se wo so ami abaton pesua so dom kese a wo Ghana mrasebe gefie mo na yekandifo dan we mra no de nani akire pom ho no ma no ko campaign kakra e de ma vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia panin san so beto aya mframa di kan bambo agina tu company for ye wo man mu ene ye nuanom MPP amonyoko no ahia ne nyina no yesanya me ya adomo a November 4th why ena kura franka mu na wadi animu ediama NPP amanyoko no na ne nyina mu onsoso no nkomodie akoso bebre na campaign manager de ma Dr. Ogusu Afriye akoto eyewura Dr. Peter Obendako ebransemudie na chi no nsamu a wode ma yenie abana yokoto no presidential election we are going to elect somebody who will be a potential president of this republic. And to be a national election. And mind you, this election has over 277 polling stations across the country. And polling station be August 26th, when you want to be ecosystem, Emma will be clear and then walk a then send me by. And I'm so my area line from Martin, I will withdraw free reason subsequently or the resigning. It's a person a shabamba bookina, so that they are Sammy Menesi, and then my bonny be a becoso or new moon sign many minano. It's Missia no quite, and into the Dioco IGP. I catch a police for no a shayable, set rules and regulations, and fans and Raya say a day to Sabawino, only so Finching. A similar be a 5 telephone, Inkura, Abakana to Abawuno, in Cabana or to Futu, or yes, what ya Emra, O NT, O qua police for best canon. Yes, say, Ubian Kujina, Abakana to Abano, and Niku, so they bear way to an away, Saban Bonim was a police for a deba. So on to Abanibia, only quite so baby a Dakanisino, and I feel so in Nipa, a tetty ballot papers, many public. So they bear Munina, Kujina, Adakana boom. Tanya Mawina, a police for a Juma, so more
so nti ene go through the modalities govern the elections ni nyina nti police for agiatum so ya abreast with the rules and regulations I set behwe ama pepepe ya ba in fact nyame se enka na kwe Professor Michael Kwe committee presidential election committee no omabo mo modin ye pa enema omakuchi agu pipa so no ya de to August 26th year no it was perfect ya sign improve no ha but the problem is implementation you could do about 2 grounds so wha and na regional chairman for bi adano mu odua broni esesa niema ema atoyencham bi asi we center but niema na ye de agu pipa so no the police for need to boa ehwe ema ye dia ebeboa ye nyina bebre ekoye papa ekoye pa niema ekoso party no obi ehun se Dr. Kuto eni nipa obetimi ama asundue aba wo party no obi ehun se Dr. Kuto ne panyina obetimi atia omo a omo ye dede e wo party mo obi ehun se Dr. Kuto eni nipa wo party ne ho do nko obi ehun se Dr. Kuto ne papa Bafo Kuto oni party ne ko fa ba nti te se wantwi ekoso no nyina ne ye hia obi a oboni beka so ye unifier Any ya etwagu ye campaign manager de ma Dr. Wuso Afriye Akotoni din ene Dr. Peter Obendako. Ye form from on your ceremony MPP amanyuko abato no e ba so no ye form kosunya bonten so na entity abato so performance mtwefa pono so kire se adaba for taxi driver for ne tro driver for jese we kwade omo mutwi myself fo ni nyina bi ka ho omo nsmo mo kan so munima de property akwa akwete bayira ho mamu a ade achi ya no pay ya as a petrol ni diesel boy ya tutum sa omo ene enuaba akuenya kon abronoma any days ankomo ya omobuza mpanimfo so mesi bibi ni mfankyere wo no mo senti adawafo wo sunya bonten so petrol ni diesel buei epigya ne muso omo ntiase me kai mrebia na fuel entumu no na enti say but omo de wie ade bi say yes bibi the automatic adjustment formula ti say ade no kosra ya tuma e wo say ya tuma but ye te so e wo say eba so sa ade no ba ye ye hu hwe e wo ho ye hia ne say tuma da bia nti so onye de emma ye beto fa mu a na akoye program ama ye ni passengers enti ebe ya omo hwe bibi enye mfa sa automatic adjustment formula no ho ana say aban ama kwan ama amanfo abie abeko bia de different ni nyina tim be ye ba ko na say ye bia ye tum ya hu say ye tum ye te so ya te so beko ba bia te so ba bia tum e ba ne sa emwaen petrol ntumu na e ba ya lolfe ye ntumu ama no ka adwuma na te say bia oton nsuo ana say dwodeni oton toast na nyadoa e scan de befa na ade a okofa no so no oton de apemfa so nti te say ye so ya to fuel no ye ton ama passengers ndi say otu petrol mu na wo san boya no say maya nto lole fe ma say adwade we say nye dobi ni ye wa bia nu ho bele say adwade we nti no ntumu bia ba mo hwe say mo beboa ama yeso yatum na yeso enya bi da boya ho bra petrol mutu ase fuel mutu ma ya ma ya nto lole fe mu no in fact e ka say haya na ebo haya pa na nsan ya oye ne ye tonu total 4 liters no na me turn 2 million which is 200 series and I'm quite 230 and some fit and some plus fit and so be one say yen so no sa lord fe na yen tum no says can I be na yen kwa nyama ya tum no ya de koto enti no so target 200 na ko 230 even so benye says to us enti so mutum ho kakra na come kakra so to lord fe so na so say amachi kakra ma ye in fact I say jabu we ko kwana yen tim fa ye penye bibia for way a driver for trot taxi driver for wosunya bonten so na yete won monka yenyina we sway na ye na ye ho enton kramra ye ba ensem ne pia ka kire nwumre. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st Clinic sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha baby a womu ho. 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say Nyame Sompa pani say Ubi konwu nyanka ene ewisia mob enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Nkransa Sompa 98.9 Sunyane Yakabom se bronyen yebema enwisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi agise wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting be 0598 559802 ediye wo fieta 1 media na November bosome no ne be edi kan na ye chro ekurafo ni din enti sa wo nkransa na wo Ukraine kotro wudin e wo Sompa nkransa GCB edan mu ho a wo sunyane so a kotro wudin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumasi de ekurafo nyina ba be tro wo no din e wo so am ye ni no hotel de anu hye e ye busumi duba kono ne de edi kan na dwumadie no akasa de bronya bosome ne de to so aduonu ba ko ne bebodwa trada na de amode tom ye no ye de ama ekurafo yi What you be 1 million? Because no, I mean, what about Taco? Not the bomb on so. Any one is said, you see, so. Yamin Shramupa. Why are dear pa? Nesika, Nay, Sumansua, Ubetimi diaba. Avens to say, near maybe answer ye, Tisamo, any young one swa, Yebeji. Mua ye be a fear chairmono, and more than Sidia, Mua Munim, Sompa Achadie, 2023, Ebusia 4, Yafaya Unshim, na proposi prepa obodu ponkomu, Yenyan Kopon, Obe ye, Sompa Achadie, 2023, Ekuna 4, any Enyan Kaneso, one petit. Wana metesa wo ba no se wo kɔ Canada. Oh, woko, okosuku. Na yesi agyape aba no nso okɔ nanso ɔno de ɔkɔyɛ adwuma. Me say, amanfo kwekɔ no. Enya gro. Jaye no hwan na de wɔn kɔ saa no. Oh, Express Group for ya. Express Group. Yes, Express Group. Obia na nia bre. Bese otukwa kwa ama no ne de. Wɔde obekɔ simple. If you want to study and work in abroad in any of the advanced countries like Canada, US, Australia, UK and Germany, they will take you there. Let's say a visit and now Tonswa or Dubai, Canada, UK, USA, Australia, and Germany Numa or Dobako. Say a Jumaswa or Dobako Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRA, and GMAT, they will assist you to write. Asafuleba, Runabout Wa, and crying, Kanechi First Light, Tema Community 18, Lashibi Goy Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale Teaching Hospital, Takrade Market Circle, and our offices. Our Mabebre, so telephone 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.
yada wase ama wakwa abaye kwaya nimu wo ensam foforo ne nhyehyefo nhyemudie bi akoso wa santimantan kropo kumasimo na ne nyina no eyese ekuo bi ayesusu se omo ya adwuma de makanadi akompreko Japan friends am trofo nhyemudie no ne nyina ene se ekuo bi a ye from se Asanteman Traders Association ya omo kejetia na efrese aban no ebe ya wonye ne ntem na womra nyesa kejetia phase 2 project no kansinsem dodo na omo de atodwa etrese omampani abedi etre yewura Mamudu Bawumye wodi ka be kasa ade afa ho na ebran sentrofo nhyemudie no ekoso akire no ane ene yewura Safo Kantanka ya wonu gire mu a oto nsa friends sentrofo no edi nkobusa ne se botayina ni so ade hunu no ene da yesen Kamoshia, Bibia and Koso Elho, Nanso, Yanyasa for Ibia, Mapana Pediatre, all pre NPP, the Musa Yam Man of Franca, Tubre, Edibia, Naomedia Manu, Konanim, and Crawford Eba last week, ever shared the phobia to say, Bibia Koso, Wabra, and Tessa, a jadi form of Fashiano, one Assetinamu exercise, one Jadiamu exercise, or Mampana Pediatre, Wow, Beshayano, Yamu Bibia Ewa, Young Koso near Musaya Jose, a free bra, Kajetia, and she, that bang and I'm paying quiet crowd to say, Omobaba Bessie, a day Amaye, and no Edan Chaya. Safu ane divya ewo biaya eshe ye no bra no ondo do ya sei na dia na f koso efa bonfo na sebra bia wo ba bi eho beka no ese se ututumrika na wo hwe wo ba no eyie die free bra kageti ahye ye bepem sese ni opase odi MPP anim a won no na stress adwadifo a wo kageti ha e de won support amano no sa bra kro no an kageti afan ehye ye no won so ho da ye mpo se obetu anamo ebi we yewura Safo Kantanka na enu achi ye ne adwadifo ni bi nso ekasai ye na otumfo se tu opemso ekuro mu ne yegina na ya pese e ka bibi che papa na na Akufo Addo ne na beti ye kire se bibi bia ye bia no Asanteman titru pa so mo ba abepre Franca 2 adwumadie na Asanteman titru pa no mu gina so mo gya Asanteman ato no sa ye wura ne ho mete and the first what the care baby who are a new minute baby micro me breman and new minutes no do so to time minimum yewura ene ya Santeman ni Kumasi market for adwadifo ye se yantiase na na Akufo Addo esre no ye pana transfer na 4th November no bedru ho no no ene obi na ebe kire obi baby onto na banfanko na mom de waye bi pen ana ye pese ye hunu so obetumi aye nti esese ye de abanma no mi ko kromoti wo hoyi ene madwuro we obi nkire me se Akufo na kupe iska be wo mahama na abesi amaye no ye ade ne na do anye fetu no ntin temperature na ebu akwanta ekon ye nya mesi so for entertain na enye eno na me anya nya bibia o they say the nsa be ka run about ayi eno no mata me bisao the years aka obetuma wie ontimi wie ne de bia na Asanteman aka fe bo ankra ye ko won say normal nkoye ma ye kra Akufo Addo ye de bebia do by ehu se wayi mu by de epa ne nokre na nokre so ehu se ekuta kanadi Japan because we can no kwani free tete ani ehunu se se ye pe nokre enti 4th November omo de obi aba MPP for the ebre edwemu akwa ye we no mo amba ba hu se ye kan ya sem echo off enu anoma adwadifo ni bi ana yete wo munkan for Ghana National Association of Tailors and Dressmakers for Ekonife wo so ami abaton pesuaso ne wo mo adu omudwumadi kese ya mo peni kwanchefo a wo da o ma no se chairman Yura Prince Charles Odro e de adesrato abamu mpenimfo ne mo se wo madwuma mo ye se tailorfo no no se mpenimfo so mo sinimo amomo abefo mfidie so mo emfanya adwuma enye ne se nkeda bia de ni dabroni wa wusu se no a eni efrefra ne ye hye o de san summit dwawa bra ne na chisiku no mo tie ne mfie ba aduonu enum 25 years ni na no omo ehye ho fa aye ntutuye ede afa ho na de sansem we eto so mpa fam nsem twefo anim swamizo yete swamizo ya sana GNT ya de pan na we ne graduation eto so ma ko aduru ene yete ya no twetwe ya sana ye frase say graduation and then ya to ama mpefo a ete sa wedi no ya fro ma ba say sa da kese no ya bo ma ba so na ya kire ni so de a kire mo san say o ma yibi nti me bai no so ma fi mu ara me kuri nti
na so e say yeah investment dey it will frame panifo ni na ba homecoming na it will say the sorry so na bom aba so it ni aka silver jubilee and graduation ni na bom na and yeah Obviously, I'm going to weigh a chairman or that's what me zone and non yet in Canona. Can a chairman no Honuman son away a buyer or penny bright appear so the Kakra at Yenemosi. When the dark is here to see young watching when young boy are at the pump for Yamisi and kind of bread. This time, we are going home with you. Canin and I say they are da. Even my and yet, I go on any Panabajana and Tessa, and now say GNTV could back gun and chin. Am I away home what they go with BIA? They are the Pamphua, I walk my gun and my do, a brave mono, what they move behind or better out the Biarada. Can say, now you mean, Bosume, now you triumph, like a Casacreo, I is Yadian, so be a one I never conquer our mind. Obviously, I'm going to weigh a Ghana National Association of Tailors and Dressmakers for Kuno, Nefa, a Waswami Zone, and Pedin for Dano, and at Yeti Wonamonkain. Na Namako and Son Juma Debi a Koso, na a Koso Ewo Brekum, as a forward to the Pillar of Judah Ministry. So for Pania would dear Nimu a Prophet Prince Ofori. Nen Samoa, what dear man some trophy and say, or council will pass a gun and penny for Betty no Masan and Swan, and Kababwa man ye pa. Jumadia wodi tintim so asɛmti ana da so ne sɛ ensan kɔ baabi a efiri baayɛ back to sender so for na asɛm a wɔde ma yɛ nie wiase wei no sɛne si down sɛbe adeɛ bi onipa bi a woyɛ biara no sɛ papa ɛna abɛyɛ ɛdɔwɔne ne so na abɛyɛ ɛdɔwɔne ɛfiri yɛn mpanyinfoɔ so MP4 mampanyinfoɔ so DC4 ɛne wɔn a keka ho nyinaa even including yɛne asɔfoɔ nyinaa adeɛ biara a ɛyɛ nipadɔm sika na yɛsifa yɛ biribi na ɛmoa nipadɔm no nyinaa wɔanyusu adeɛ no anaa wɔanyusu sika no amfa anyɛ adekora a yɛsifa yɛ na ɛmoa ɛdɔm no nyinaa no na sɛ wo nipa baako no sɛ medi wo nko a sɛ bɛbɔtom na na ɔbusua ne sɛ wɔn a ɛbɛn wɔn enjoy a so far as saa nipadɔm no nyinaa no ɛbɛdi yaw kakra bi a ɛtumi yɛ nnome ɛde ma wɔ sika bɛdi bɔtom na ɛno akyi asafoma no so ɛkasa kakra the team me back to sender enti back to sender no say ya de ade hye won sese ye na wo ne wo family nko a enjoy na one fulfill the promises and we make it to the community and I say country a wo ma nyame e wa so che kese e de ma a obechia wo ka a da bi no wo ma wo na na no abusua wo ni na ebenya asoche kese pa enti me nye wo nko a ebetima yam kanhia yare niema enti say the bishop wonsa president or MC or minister obi a yedi bishop wonsa bia na se wan Anyway, me can for them also baby a wonam ne baby a kubia bombo ne se 3A Herbal Center draw de abadwa so no benya bi na ye adwuma nyina e de ma wode koko master no ankasa na abadwa so abusua de wo ne se sisi ya de yam tim ani koko ne mfa ho ne baby afifiri ne nyina no e be free honom akọ baby a wo se bia ya abomoden na e hye ne nso pa 3A Herbal Center nsa no adwuma de obi agitum sampa eno ana ye de kọ wunya bi e wo Dani Heba Misty Heba na fe so apedanka eno ana se wa friend number 0546 107 eya bomba ne se won sabe kamizo ene 5G ni bi eya no ne a enso to ba bia wonam bia ba bia to drinks bia no kira no pa wo Fred Dr. Silas no pa bia tam awie wanadwo ebre bia no drinks ne de wo pe no wo de bebrel 0246270221 0246270221 21st clinic ba ye wo me hu se krobi wa ne krobi so etoa so yare ya ye boni de ye fe se sciatica ne wo mu se sciatica no bia se obesa de bia metaka se wo de aboa kotere pomponi toato so mo ne premier eye pa wano bo de enye peda biara danti ya se no so se sade ne ma sitie no ba bia wo nam se obesa wo sciatica no ya hwene ye ye na ya gemu abasobode ni nyina ye nkrobata no droso ene wo Ghana hanti wo friend number na egu ase no a ba bia wo se bo chana no pabra yare bia ka ho bia nso ye ho adwuma 0540 311 311 0540 311
311 Universal National Clinic say yankan tell say bra free wo number ko su opampam ade be body what as for say so e fe say yare de wo to ase de ma be hwe moja wontirim kasem na de ha wo bia ye to ase e de ma ato so S line ya ye ben bonsuo no 0546 0556 224102 0556 224102 na wajo so boga Absanfo enfa kase ni nsia ne ensore makofri na pamfo me so mento aso ye ne yeso manyumre na ya bo malibia boga nyumre me ne nana kwabena kesi Asadan Koma production team boy Chidom Kukua and a chinchin fidie ne de ma ye yesem for penny and ye Rasante ya boa Benedict ya Grace akosio somwa and na Buzi and na ekeka videos ne and ne de see ani ma baby a wo bia ne timi ba ye eba somo kofri na pamfo sum